Now we are going to discuss the types of correlation. So আমরা correlation কাকে বলে সেটা যদি দেখতে চাই যে what is the formal definition of correlation. Okay, so I am just going to write a very simple and formal definition of correlation. After that I am going to discuss the types of correlation. Okay, so correlation between any two variables simply suggests that there exists a relationship between two variables. Correlation between any two variables just suggests that there exists a relationship between two variables. Okay, in other words we can say that correlation only measures the degree and intensity of the relationship between two variables. Okay, so let me just write this statement. Correlation it tells us degree and intensity between x and y, where x and y are two variables. So this is correlation. এবার ডিগ্রি অ্যান্ড ইন্টেন্সিটি মানে কি? ডিগ্রি অ্যান্ড ইন্টেন্সিটিটা আমি ইলাবোরেট করছি পরে। যত বেশি পাওয়ারফুল কোরিলেশন থাকবে তত ইন্টেন্সিটি বা ডিগ্রিটা বেশি হবে, যত কম পাওয়ারফুল হবে তত ইজি মানে লেস স্ট্রং বা উইক কোরিলেশন থাকবে। নাও এবার যেটা আমাদেরকে পড়তে হবে সেটা হচ্ছে যে কোরিলেশনের টাইপস কী কী, কোরিলেশনের ফর্মুলা কী, কোরিলেশন কীভাবে ক্যালকুলেট করতে হয়, দেন কিছু ম্যাথামেটিক্যাল প্রুফস আছে যেগুলো হয়তো আজকের ক্লাসে হবে না। সো ফার্স্টে যেটা আমাদেরকে পড়তে হবে দ্যাট ইজ টাইপস অফ কোরিলেশন। টাইপসের মধ্যে আমাদেরকে পড়তে হবে তিনটে টাইপ আছে। কী কী টাইপ আছে মানে তিনভাবে আমরা এই টাইপটাকে ভাগ করে পড়ব। একটা হচ্ছে পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ কোরিলেশন, then comes we have linear and non-linear correlation, and the last one will be simple and multiple correlation. So সাইনের বেসিসে বলতে এক্স আর ওয়াই এর মধ্যে যে চেঞ্জটা হচ্ছে সেটা কোন ডিরেকশানে হচ্ছে, অর্থাৎ এক্স চেঞ্জ হলে ওয়াই, এক্স বাড়লে ওয়াই কি কমছে, নাকি এক্স কমলে ওয়াই বাড়ছে, নাকি এক্স বাড়লে ওয়াইও বাড়ছে, নাকি এক্স কমলে ওয়াইও কমছে। এই বেসিসে আমরা যে কোরিলেশনের টাইপটা পড়ি ওটাকে বলা হয় পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ কোরিলেশন। পজিটিভ কোরিলেশন কখন হয়? ওয়েল পজিটিভ কোরিলেশন আমি এইগুলো প্রত্যেকটা পার্টকে আলাদা আলাদা করে ডিসকাস করছি, দাঁড়াও একটু আগে। নেক্সট পার্ট ইজ কোরিলেশনটা লিনিয়ার না নন লিনিয়ার। নন লিনিয়ার মানে কার্ভিলিনিয়ার। ওকে, সো কোরিলেশনটা কি লিনিয়ার নাকি কার্ভিলিনিয়ার, সেই বেসিসেও কিন্তু আমরা কোরিলেশনকে দুটো ভাগে ভাগ করি। লিনিয়ার কোরিলেশনও হতে পারে আবার কার্ভিলিনিয়ারও হতে পারে। লিনিয়ার কোরিলেশন কীরকম দেখতে হয়, কার্ভিলিনিয়ার কোরিলেশন কীরকম দেখতে হয়, আই উইল কাম টু দ্যাট। And the last division is simple correlation and multiple correlation. Simple correlation and multiple correlation. So simple correlation মানে হচ্ছে আমরা খালি এক্স আর ওয়াই এর মধ্যে কোরিলেশন আছে কিনা সেটা দেখছি, আর মাল্টিপল কোরিলেশন মানে হচ্ছে যে আমরা খালি এক্স আর ওয়াই এর মধ্যে না, আমরা এক্স ওয়ান, এক্স টু, এক্স থ্রি, এক্স ফোর, এক্স ফাইভ, এক্স সিক্স এই সব কটা ভ্যারিয়েবল ওয়াইয়ের সাথে রিলেটেড কি রিলেটেড নয় সেটা দেখছি। সো সেটাতেও আসছি। First topic that we are going to discuss is the positive and negative correlation. Okay, so I am just going to elaborate it with the help of data because that will make you understand it better.
So the first thing is positive correlation. Suppose I have some data of x and I have some data of y. Okay, and suppose the data of x is 10, 20, 30, 40 and 50, and data of y is 100, 110, 120, 130, 140. Now what we can see here, we can see that when x is increasing from 10 to 20, y is also increasing from 100 to 110. When x is increasing from 20 to 30, y is also rising and it is becoming 120. So whenever x is increasing, at the same point of time y is also increasing, and there is no deviations in this. Every time x is increasing, y is also increasing, right? So this is, we can say that when x is increasing, y is increasing. Similarly, you can visit it, or you can actually observe it you can actually observe it by another way of vision, that is when x is falling, y is falling. I am sorry for using the word when. When should not be used because there is no cause and effect, as I have told. So when should not be used. I try to avoid, but sometimes it happens that when slips out. So x is falling, as you can see, from 50 to 40. Y is also falling from 140 to 130, right? Again, x is falling from 40 to 30. Y is also falling from 130 to 120. So whenever x is falling, y is also falling. Now if you see the movement of arrows, the arrows are in the same direction. If you just see the arrows, when the arrow of x, that is of increase, is in the upward direction, arrow of y is also in the upward direction. Similarly, when the arrow of x is in the downward direction, arrow of y is also in the downward direction. So when these arrows are actually in the same direction, the arrow of x and arrow of y are on the same direction, we can say that there is a positive correlation. Okay. x বাড়ছে, y ও বাড়ছে, x কমছে, y ও কমছে, পজিটিভ কোরিলেশন। বোঝা গেছে? Next is suppose x and y. ধরো x আছে 10, 20, 30, 40 and y হচ্ছে 100, 90, 80, 70। তাহলে এখানে কি হচ্ছে, এখানে কিন্তু x যেই 10 থেকে 20 হলো, y কিন্তু 100 থেকে 90 হয়ে গেল। মানে x বাড়লো, y কিন্তু কমলো। আবার x বাড়লো 20 থেকে 30, y কিন্তু কমলো। তাহলে এখানে কিন্তু we have to observe this, that here when x is increasing, y is falling. আমরা উল্টোও বলতে পারি, যখন x ফল করছে, y ইনক্রিজ করছে। This type of relationship is called negative correlation. অ্যারোগুলো এখানে কিন্তু অপোজিট। The arrows are not on the same direction, they are on the opposite direction. That's it. So these are the two types, positive correlation and negative correlation. যখন অ্যাসোসিয়েশনটা পজিটিভ, মানে অ্যাসোসিয়েশনটা সেম ডিরেকশনে থাকবে, এক্স এর অ্যাসোসিয়েশন আর এক্স আর ওয়াইয়ের অ্যাসোসিয়েশনটা যখন সেম ডিরেকশনে থাকবে, অর্থাৎ এক্স যেদিকে যাবে বাড়বে বা কমবে, ওয়াইও সেদিকেই যাবে বাড়বে বা কমবে, তখন পজিটিভ কোরিলেশন। আর যখন ইনভার্স হবে, অর্থাৎ এক্স যেদিকে যাবে ওয়াই উল্টো দিকে যাবে, এক্স হয়তো বাড়ছে ওয়াই কমছে, তখন নেগেটিভ কোরিলেশন। Now the next thing is simple and curvilinear correlation. So the linear correlation and curvilinear, linear correlation and curvilinear correlation. So linear,
ধরো এখানে আমি একটা প্রাইস আর ডিম্যান্ডের ডেটা যদি নিই, প্রাইস আর কোয়ান্টিটি ডিম্যান্ডের ডেটা যদি নিই, তো সাপোজ দিস ইজ প্রাইস, দিস ইজ কোয়ান্টিটি ডিম্যান্ড, and if I take the data as it is, suppose প্রাইসটা ধরো 10, 10 থেকে 15 হলো, 15 থেকে সরি 15 হলো, 15 থেকে 20, 20 থেকে 25, 25 থেকে 30। কোয়ান্টিটি ডিম্যান্ডটা কি হচ্ছে, কোয়ান্টিটি ডিম্যান্ডটা সাপোজ 20 থেকে স্টার্ট হলো, 20, 18, 16, 14, 12। বা এখানে প্রথমে আগে আমি দেখি এটাতে পজিটিভ কোরিলেশন আছে না নেগেটিভ কোরিলেশন আছে। ওয়েল এক্স মানে প্রাইসের যেই ইনক্রিজ, কোয়ান্টিটি ডিম্যান্ডের কী হচ্ছে ডিক্রিজ, প্রাইস 10 থেকে 15 ডিম্যান্ড কমছে, প্রাইস বাড়ছে ডিম্যান্ড কমছে, প্রাইস বাড়ছে ডিম্যান্ড কমছে। আমি প্রথমে তো এটা বলবো যে প্রাইস বাড়লে কোয়ান্টিটি ডিম্যান্ড কমছে, বা আমরা উল্টো বলতে পারি প্রাইস কমলে কোয়ান্টিটি ডিম্যান্ড বাড়ছে। তার মানে এখানে কি রিলেশন, নেগেটিভ কোরিলেশন। সেটা তো কোরিলেশনের সাইন ওয়াইজ, ওই ডিভিশনটা তো সাইন ওয়াইজ, কোরিলেশনের সাইন ওয়াইজ ওটা হলো, কিন্তু কোরিলেশনের যে গ্রাফটা, এটা যদি গ্রাফ আঁকা হয়, গ্রাফটা কি লিনিয়ার হবে না নন লিনিয়ার হবে, সেই অনুযায়ী আমরা এটাকে কীভাবে ইন্টারপ্রেট করব। তো তার জন্য যেটা তুমি করতে পারো, দুটো জিনিস করতে পারো। প্রথমে আমি নর্মালি একদম ফর্মালি বলছি না, মানে একদম জাস্ট একটা ইন্টারপ্রিটেশন এমনি দিচ্ছি। দেখো যেই প্রাইস 5 ইউনিট বেড়ে গেল, প্রাইসের চেঞ্জ 5 ইউনিট, ডিম্যান্ডের চেঞ্জ কতটা 2 ইউনিট, আবার প্রাইসের চেঞ্জ 5 ইউনিট, ডিম্যান্ডের চেঞ্জ 2 ইউনিট, আবার প্রাইসের চেঞ্জ 5 ইউনিট, ডিম্যান্ডের চেঞ্জ 2 ইউনিট, প্রাইসের চেঞ্জ 5 ইউনিট, ডিম্যান্ডের চেঞ্জ 2 ইউনিট। তাহলে প্রত্যেকটা চেঞ্জে প্রাইসের চেঞ্জ যতটা, সেই অনুযায়ী ডিম্যান্ডের চেঞ্জটাও কিন্তু সেমই থাকছে। 5 ইউনিট প্রাইসের চেঞ্জের জন্য প্রত্যেকবার ডিম্যান্ডের চেঞ্জ কিন্তু কনস্ট্যান্ট 2 ইউনিটই থাকছে। এরকম যদি হয় তার মানে ওটা লিনিয়ার, তার মানে ওটা লিনিয়ার যখন তোমার দুটো ভ্যারিয়েবলের চেঞ্জের রেশিওটা কনস্ট্যান্ট। ওকে, আমি এটা বোঝাবো, আরও ইন্টারপ্রেট করছি, দাঁড়াও। সেটা হচ্ছে যে তোমাকে কি করতে হবে, আচ্ছা চেঞ্জগুলো থাক, চেঞ্জগুলো থাক, তোমাকে প্রত্যেকটা পয়েন্ট কম্বিনেশনের জন্য স্লোপ ক্যালকুলেট করতে হবে। আচ্ছা, স্লোপ ক্যালকুলেট করার আগে এই জিনিসটা একটু বলে দিই। So suppose this is my quantity demand, this is my price, and this is the demand curve. একটা স্ট্রেট লাইনের প্রতিটা পয়েন্টে স্লোপ সেম হয়, রাইট? একটা স্ট্রেট লাইনের প্রত্যেকটা পয়েন্টে স্লোপ সেম হবে। অর্থাৎ আমি এখানে ধরো যদি 4টে বা 5টা পয়েন্ট দিই, এই প্রত্যেকটা পয়েন্ট এ, পয়েন্ট বি, পয়েন্ট সি, পয়েন্ট ডি, পয়েন্ট ই, প্রত্যেকটা পয়েন্টে স্লোপ সেম হবে। কিন্তু এইটাই যদি একটা কার্ভ হতো, লাইন না হয়ে যদি এটা একটা কার্ভ হতো, কার্ভ হতো মানে একটা কার্ভি লিনিয়ার লাইন হতো বা কার্ভ হতো, let me show. Suppose this is my quantity demand, and this is my price, এবং এই কার্ভ হয়েছে, এটা একটা, this is a curve। তখন কিন্তু প্রত্যেকটা পয়েন্টে স্লোপ সেম হতো না, এর কিন্তু প্রত্যেকটা পয়েন্টে স্লোপ সেম নয়। এই পয়েন্টে স্লোপ অনেক বেশি, কারণ এই পয়েন্টে কার্ভটা অনেক বেশি স্টিপ। সিমিলারলি এই পয়েন্টে স্লোপ অনেক কম বি পয়েন্টে, কারণ কার্ভটা এই পয়েন্টে অনেক বেশি ফ্ল্যাট। ওকে, সো দ্যাটস ইট। এবার স্লোপ মানে কি, স্লোপ কি করে ক্যালকুলেট করে? স্লোপের ফর্মুলা হচ্ছে চেঞ্জ ইন ওয়াই বাই চেঞ্জ ইন এক্স, বা ইউ ক্যান ডু, এখানে তো আমি ডেরিভেটিভ বোঝাতে পারবো না, কেননা
এটা তো আমার কাছে তো ইকুয়েশন নেই যে আমি ডেরিভেটিভ করব, তো আমি জাস্ট এখানে স্লোপের যে নর্মাল ফর্মুলা সেটাই লিখছি, দ্যাট ইজ আমি এটা মুছেই দিই। আমি জাস্ট স্লোপের ফর্মুলাটা লিখছি এখানে। স্লোপ হচ্ছে তোমাকে বের করতে হবে y2 মাইনাস y1 ডিভাইডেড বাই x2 মাইনাস x1, এটা হচ্ছে স্লোপের ফর্মুলা। তো জানো তো এটা নাকি? তাহলে আমি ধরো প্রথমে এই দুটো কম্বিনেশানকে নিয়ে বের করছি। প্রাইসটাকে আমি ধরলাম এক্স আর কোয়ান্টিটি ডিমান্ডটাকে ওয়াই ধরলাম। তাহলে বা উল্টোও ধরতেই পারো, কারণ আমরা এখানে আমি যেহেতু কজেশন টেস্ট করিনি, আমি তো জানি না কোনটা ওয়াই কোনটা এক্স। ওয়াই মানে ডিপেন্ডেন্ট, এক্স মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট, আমি জানি না কোনটা ওয়াই কোনটা এক্স, কারণ আমি কজেশন টেস্ট করিনি। তো আমি যেটা খুশি ধরতে পারি এখন, কোনো প্রবলেম নেই। সো আমি ধরো এটাকে ধরলাম x1, এটাকে ধরলাম x2, আবার এটাকে ধরলাম y1, এটাকে ধরলাম y2। তাহলে এবার y2 মাইনাস y1 কত হবে? y2 মাইনাস y1 হবে হচ্ছে 18 মাইনাস 20, দ্যাট ইজ মাইনাস 2। আর x2 মাইনাস x1 হবে হচ্ছে 5 মাইনাস 2/5। মাইনাস 2/5 মানে হচ্ছে ইট উইল বি, ঠিক আছে মাইনাস 2/5ই থাক, আমার দরকার নেই এটাকে ভাঙার। আর সিমিলার ওয়েতে আমি যদি এই দুটো পয়েন্টকে নিয়ে বের করি আবার স্লোপটা, তাহলে কি হবে? তাহলে দেখো স্লোপটা হবে হচ্ছে আবার y2 মাইনাস y1, তখন আমার x1 হয়ে যাবে এই 15টা, x2 হয়ে যাবে 20, y1 হয়ে যাবে হচ্ছে 18, y2 হয়ে যাবে 16। এবং স্লোপ বের করলে দেখো আবারও মাইনাস 2/5ই আসছে। তাহলে তুমি প্রত্যেকটা পেয়ার অফ কম্বিনেশন ধরে স্লোপ বের করো, ইউ উইল গেট দ্য সেম স্লোপ। আর সেম স্লোপ কোথায় পাওয়া যায়? একটা স্ট্রেট লাইনের উপরেই পাওয়া যায়। তার মানে এখানে যে কোরিলেশনটা আছে সেটা লিনিয়ার কোরিলেশন নাকি কার্ভি লিনিয়ার? অবভিয়াসলি লিনিয়ার কোরিলেশন। লিনিয়ার কোরিলেশন বলেই কিন্তু প্রতিটা পয়েন্টে স্লোপ সেম হচ্ছে। তুমি বাকি সবকটা পয়েন্টের স্লোপ চেক করে দেখো, প্রত্যেকটা পয়েন্টে সেম স্লোপ আসবে। তাহলে প্রত্যেকটা পয়েন্টে সেম স্লোপ আসছে কেন? বিকজ অফ লিনিয়ার কোরিলেশন। এবার কার্ভিলিনিয়ার কোরিলেশন বিষয়টা কি? কার্ভিলিনিয়ার কোরিলেশনে যেটাটা একটু অন্যরকম দেখতে হবে, যে ধরো প্রথমে কার্ভিলিনিয়ার কোরিলেশন, কার্ভিলিনিয়ার কোরিলেশনের ডেটাটা কীরকম দেখতে হবে? ধরো এটা হচ্ছে এক্স, এটা হচ্ছে ওয়াই, আমি আর এখানে তোমার প্রাইস আর কোয়ান্টিটি ডিমান্ড নিলাম না। এক্স ধরো 2, 3, 4, 5, 6, আর ওয়াই ধরো 10, 16, না 16 না, 2 স্কোয়ার তো 14, 22, 36, 34 সাপোজ, আর 50। এখানে এক্স বাড়লে কি হচ্ছে? এক্স বাড়লে ওয়াইও বাড়ছে, এক্স বাড়লে ওয়াই বাড়ছে। সো দ্যাট ইজ রিলেশন ইজ পজিটিভ, কোরিলেশন ইজ পজিটিভ। বাট
অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট থিং হেয়ার ইজ যে আমি যদি স্লোপ ক্যালকুলেট করি প্রত্যেকটা পয়েন্টে, প্রথম পয়েন্টে ধরো এই 2 আর 3, এই 2টাকে x1 3টাকে x2 ধরলাম, আর 10টাকে y1 14টাকে y2 ধরলাম। ধরে যদি আমি স্লোপ ক্যালকুলেট করি, y2 মাইনাস y1 উইল বি 4 অ্যান্ড x2 মাইনাস x1 উইল বি 1। তারপরে যদি আবার এই 3টাকে x1 আর 4টাকে x2 ধরি, আর 14টাকে y1 আর 22টাকে y2 ধরে স্লোপ ক্যালকুলেট করি, মানে সেকেন্ড পেয়ার অফ কম্বিনেশান আর থার্ড পেয়ার অফ কম্বিনেশানের মধ্যে স্লোপটা দেখো হবে 22 মাইনাস 14 দ্যাট ইজ 8 বাই 4 মাইনাস 3 দ্যাট ইজ 1। স্লোপ কিন্তু সেম থাকলো না। তার মানে এবার যদি আমি এক্স আর ওয়াই অ্যাক্সিসের মধ্যে এটাকে প্লট করতে চাই, মানে এক্স আর ওয়াইটাকে নিয়ে যদি এটাকে অ্যাক্সিসে প্লট করতে চাই, সো দ্যাট উইল নট বি আ স্ট্রেট লাইন, দিস উইল নট বি আ স্ট্রেট লাইন। এবার এটা কেমন দেখতে হবে সেটা তো পুরো পয়েন্টগুলো বুঝিয়ে এটাকে ফাংশন করে আলফা বিটা বের করে তারপর বোঝা যাবে। বাট হয়তো এটা এরকম হবে বা এরকমও হতে পারে, আই হ্যাভ টু সি ইট। এটার যা প্যাটার্ন আছে ইট ইজ ইনক্রিজিং, তাহলে এটা হয়তো এরকম হবে। ইনক্রিজিং একটা ইনক্রিজিং রেট আছে এটা, তাহলে ইনক্রিজিং একটা ইনক্রিজিং রেট মানে এটা কনভেক্স হবে অ্যাকচুয়ালি, ডবল ডেরিভেটিভ সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ পজিটিভ হবে। সো ইট উইল বি লাইক দিস, convex. Okay, so this is it, the curvilinear relation and simple relation. এবার আমরা যখন কোরিলেশন পড়ি, এটা মাথায় রেখো, খুব ইম্পর্টেন্ট এই জায়গাটা, যে ধরো আমি বলে দিলাম যে আর এর ভ্যালু 0, আরটা কি কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট, তার ভ্যালু 0। তার মানে কি, তার মানে হচ্ছে নো রিলেশনশিপ বিটুইন এক্স ওয়াই, নো রিলেশনশিপ বিটুইন এক্স ওয়াই, এক্স আর ওয়াইয়ের মধ্যে কোনো রকম সম্পর্ক নেই। কিন্তু এই জায়গাটাই খুব ইম্পর্টেন্ট, এখানে শুধুমাত্র এটা না যে নো রিলেশনশিপ বিটুইন এক্স ওয়াই, এখানে লেখা উচিত আমাদের যে নো লিনিয়ার রিলেশনশিপ বিটুইন এক্স ওয়াই। আর কিন্তু লিনিয়ার রিলেশনশিপটাকে ক্যাপচার করতে পারে, কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট যেটা আমরা পড়ি ও কিন্তু নন লিনিয়ার বা কার্ভিলিনিয়ার কোরিলেশনকে ধরতে পারে না। কোনো ডেটার মধ্যে যদি কার্ভিলিনিয়ার কোরিলেশন থাকে, ওকে, নন লিনিয়ার কোরিলেশন থাকে, অর্থাৎ স্লোপটা কনস্ট্যান্ট নয়, যেটা বললাম, যেটাই পরে বললাম, এই রকম কোরিলেশন কোনো ডেটার মধ্যে যদি থাকে, আমাদের কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট কিন্তু সেটাকে ধরতে পারবে না, ও কিন্তু 0 দেখিয়ে দিতে পারে। আর এর ভ্যালু যদি 0 আসে তাহলে আমাকে কিন্তু তার মানে 0 এসছে মানে কি, কোনো রিলেশন নেই দুটো ভ্যারিয়েবলের মধ্যে? অবশ্যই আছে, আমরা দেখতেই তো পাচ্ছি এক্স আর ওয়াইয়ের মধ্যে রিলেশন আছে, এক্স বাড়লে ওয়াইও বাড়ছে, পজিটিভ রিলেশন, কিন্তু সেই রিলেশনটা কিন্তু লিনিয়ার না। আর এর কাজ হচ্ছে, কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্টের কাজ হচ্ছে লিনিয়ার কোরিলেশনটাকে ধরা, লিনিয়ার কোরিলেশনটাকে ক্যাচ করা। লিনিয়ার কোরিলেশন না থাকলেও কিন্তু আর ধরতে পারবে না। নন লিনিয়ার কোরিলেশন যেই চলে আসবে, যেখানে কার্ভটা লিনিয়ার হচ্ছে না, একটা স্ট্রেট লাইন হচ্ছে না, স্লোপটা কনস্ট্যান্ট থাকছে না, এরকম নন লিনিয়ার কোরিলেশন যেই চলে আসবে, আমাদের কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট আর কিন্তু আর ওটাকে ধরতে পারবে না। তাহলে আর এর ভ্যালু 0 মানে ওটাকে কিভাবে ইন্টারপ্রেট করবে, ওটাকে বলবে যে নো লিনিয়ার রিলেশনশিপ বিটুইন এক্স অ্যান্ড ওয়াই। সাথে এটাও লিখবে, বাট এক্স ওয়াই ক্যান বি নন লিনিয়ারলি কোরিলেটেড। নন লিনিয়ারলি লিখলেও হবে বা কার্ভিলিনিয়ারলি লিখলেও হবে, নন লিনিয়ারলি কোরিলেটেড। স্ট্রেট লাইন ওয়াইজ রিলেশন নেই, লিনিয়ার রিলেশনশিপ নেই এক্স ওয়াইয়ের মধ্যে, কিন্তু নন লিনিয়ারলি থাকতেও পারে, সেটা তো আমি আর দেখে বলতে পারবো না। আর এর কাজ হচ্ছে লিনিয়ার কোরিলেশনটাকে খুঁজে বের করা, লিনিয়ার রিলেশনশিপ আছে কি না সেটাকে খুঁজে বের করা, সেটা নেই। আর এর ভ্যালু 0 মানে সেই লিনিয়ার রিলেশনশিপটা নেই, বাট নন লিনিয়ার রিলেশন থাকতেই পারে, নন লিনিয়ার কোরিলেশন থাকতেই পারে। বোঝা গেল? নাও সিম্পল কোরিলেশন, যে ধরো তোমার কাছে এক্স এর ডেটা আছে, তোমার কাছে ওয়াই এর ডেটা আছে, এবং তুমি এক্স আর ওয়াইয়ের মধ্যে কোরিলেশন খুঁজে বের করছো, অবভিয়াসলি লিনিয়ার কোরিলেশন।
এটাকে বলা হয় সিম্পল কোরিলেশন। দিস ইজ হোয়াট ইউ কল সিম্পল কোরিলেশন। এবার ধরো তোমার কাছে, লেট আস টক অ্যাবাউট মাল্টিপল কোরিলেশন। Multiple correlation, in multiple correlation we have data on x1, we have data on x2, x3, x4, and probably we have many other data. So I am just taking 3 variable case. We have data of x1, x2 and y, and আমার কাছে numeric, we have numeric data on x1, x2, x3, x4, x1, x2 only here in this case, and we have numeric data on y also. Now I want to check if there is any correlation between y and x1 and x2. I want to check whether there is any correlation that is existing between y and x1 and x2. So in that case, that will be become the case of multiple correlation. That will be becoming the case of multiple correlation, and in that particular scenario we will be basically, it is a little more advanced than simple correlation. In this case we just simply don't find out the association between two variables only, we basically find out the association between multiple variables. Here y is basically, don't term that y is dependent, don't think that y is dependent variable. I am taking y and x1 and x2, it can be x3 also. We are basically finding out the association between multiple variables, and that is done by using multiple correlation coefficient. But that association, although is normal and linear, that association is not non-linear. R, or correlation coefficient, will never tell you the non-linear association between variables. Whether you are dealing with x and y, that is the simple case, or whether you are dealing with x1, x2, x3, x4, that is the multiple correlation case, the R will never capture non-linear correlation or non-linear association. R will only capture linear correlation or linear association. Okay, so these are the 3 types of correlation: linear correlation, non-linear correlation, positive correlation, negative correlation, and simple and multiple correlation. And there are some other concept here also, which are partial correlation coefficient, multiple correlation coefficient, that we are going to do in the next class. For now, let me just discuss the formula of correlation coefficient, that is the simple correlation coefficient formula, and how to derive that formula. So the correlation coefficient formula is basically that R equals to, this is 2 variable case. Okay, our 2 variable is, suppose, x and y. So this is basically, we are finding out simple correlation coefficient, and correlation coefficient tells us, or this formula is basically explained by covariance of xy divided by standard deviation of x into standard deviation of y. Now can you tell me the difference between correlation and coefficient and covariance? What is the, this is a very important question which also been asked in interviews, that what is the difference between covariance and correlation? So basically most of the students are not able to answer this, that I mean in interviews whenever it is asked, they might have read it much before, or they might have forgotten it, or they might have never been told the actual connection. So, and most of the people don't even know the formula of this covariance based formula of R. They basically know there is another formula that will come by the derivation of it, but they basically don't know this formula also, and they also don't know the difference between covariance and correlation. Covariance and correlation coefficient, that is R. So do you know what is the difference between covariance or correlation? So covariance also what R does, what correlation does. R does that, there is, R tells us that there is an association, there is an association between two variables, that is the functioning of R.
that if x increases, sorry for using if again, x increases, y increases, x decreases, y decreases, or x increases and y decreases, x increases, x rises, y falls. This type of correlation will be told by R. যে কি টাইপের কোরিলেশন আছে, what type of correlation is present, if x increases whether y is increasing or not, whether there is any association or whether there is any correlation between two variables, that is being told by R or correlation coefficient. Covariance also tells us the same thing. Covariance also tells us the same thing, that whether there is any correlation between x and y, whether there is any correlation between two variables, whether there exists any relationship between two variables. Covariance also tells us the same thing. Now we will tell that so what is the difference between covariance and correlation? Well, correlation and covariance have no difference basically. The only difference is covariance has no limited range, correlation has a limited range. The value of correlation can be ranged from -1 to +1, but covariance has no such restriction. Covariance এর ভ্যালু যা খুশি হতে পারে, -300 +500 যা খুশি হতে পারে, it can be any value. Okay, but correlation এর ভ্যালু -1 থেকে +1 এর মধ্যেই থাকবে. That is the only difference. And another difference that you can tell, that by using covariance we derive the formula of correlation coefficient. Although it's not a very sound and concrete difference, but still the actual difference that you have to tell, that if an interviewer asks you that what is the difference between covariance and correlation, you will tell that sir, there is no difference between covariance and correlation. Covariance also tells us the association between x and y, correlation also tells us the association between x and y. The only difference is that we can range correlation between -1 to +1, but covariance can't be ranged. Covariance can be obtained with any value. It can be -300 +300 and all, and -500 +500, anything. Okay, so what we are doing here, we are actually assigning covariance into a range. Look, closely observe the formula. In the numerator part we have covariance, and in the denominator part we have the standard deviation of x and standard deviation of y, right? So basically what we are doing here, we are basically capturing the covariance by dividing it sigma of x and sigma of y, and this division is actually capturing the covariance and converting it into a very small number which is ranged from -1 to +1, and that is becoming our R. Here this is a big value, right? And this is being divided by this sigma of x and sigma, product of sigma of x and sigma and y, and they are associated in a manner, this formula is associated in a manner that this big value will be cut by this sigma x and sigma y, and it will be converted into a small value which will be ranged from -1 to +1, and this will become our correlation coefficient. So by dividing the covariance from sigma of x and sigma of y, we are actually converting it into a smaller value which will have a range of -1 to +1. Clear? So we can actually convert this formula into a, okay, I am just writing it, any no range. So basically covariance of x and y, it can be interpreted as 1 by n summation x minus x bar into, sorry, no summation, y minus y bar. And sigma of x and sigma of y, we have already discussed the variance and this standard deviation part in the part. So if I write sigma of x and sigma of y, the formula will be root over
1 by n summation x minus x bar whole square, and root over sigma of y will be root over 1 by n summation y minus y bar whole square, right? So we are just doing nothing, we are just breaking down it. Now এটাকে আর কিভাবে ভেঙে ফেলা যেতে পারে দেখো, consider this x minus x bar as a and consider this y minus y bar as b. So there is basically nothing but this is the product of a and b. I am not going to write a and b here, but I am just going to elaborate it. I am just going to do the product of it. So I will at first multiply x with y, and all of these operations will be done when the summation is there, summation is present. Within the summation we are going to do all of this operation, right? We are just going to do the product of x minus x bar and y minus y bar, and we are going to write the results here. So x and y will be multiplied, then x and y bar will be multiplied, then minus x bar and y will be multiplied, then plus x bar and y bar will be multiplied, and I hope you know this, that suppose there is 2 into 5 root over and root over 2 into 3, and if there is a product assigned with it, we can actually convert it into like this, that within root over we can multiply all of these parts, right? So can we write it as 2 square into 5 into 3? So can we write it as 2 coming out of the bracket and root over 5 into 3? So just keep it in mind, we are going to do this here, that so here I am just going to multiply all of these terms, 1 by n summation x minus x bar whole square and 1 by n summation y minus y bar whole square. So we are going to multiply it, and we are going to get 1 by n square into summation x minus x bar whole square into summation y minus y bar whole square. So what is it becoming now? We can take 1 by n square out of the bracket as 1 by n. So I may write it as 1 minute. So I may write it as 1 by n, and we can convert it that, and I'm just going to put this root over here. Okay. So now if we want to convert this formula into a more simplified version, then this will be, suppose, summation x y minus x y bar minus x bar y plus x bar y bar. Well,
That's it. This part I don't want to touch now, the denominator part. So now x bar is what? X bar is summation x by n. So that means if I cross multiply n with x bar, it will become nx bar equals to summation x, right? So we know that summation, I just want to take the summation with all of these terms, because obviously all of these terms are within bracket and then they are summed up by the summation, right? So I just want to take the summation with each of these terms. So then the summation will be with xi, will be with this part, will be with this part also, and the last part also. So let me just take the summation, and if I take the summation with xy, then I will take the summation with x y bar, then I will take the summation with x bar y, and then I will take the summation with x bar y bar. Okay, now sorry, what is happening in each of these terms? Try to observe. In the first term, when there is summation xy, there is no problem, it is okay. In the second term, y bar is a constant, and a constant doesn't remain within the summation, right? We know this. So the constant will be outside the summation, right? The constant y bar will be outside the summation. So what will it become? It will become y bar summation x. This part summation x bar y bar. This part, this x bar is a constant. It will not remain within the summation. So this x bar will be outside the summation, and what are the results that we are going to get here? We will take this x bar out of the summation and we will write summation y. In this part, x bar and y bar both are constants. So as I have already told in the previous classes, that suppose there is summation 2. 2 is a constant and you are taking the summation of 2 from 1 to n range, you will get the result of 2n. How it is derived? We have already discussed this, that this is nothing but 2 added for n times dot dot dot. And if I take 2 common out of this, this will be 1 plus 1 plus 1 plus for nth time. And if we add 1 for nth time, it will become nothing but n. If you add 1 for 3 times, it is becoming 3, right? So if you add 1 for nth time, it will become n. So it is 2n. So in this fashion, if a constant is within the summation, it will be converted as n multiplied with it. So summation x bar y bar will become what? N into summation x bar y bar, right? So summation x bar y bar will become as, or will convert it as n into x bar into y bar. So this will be plus n into x bar y bar. This 1 by n was outside, okay? Don't forget this part. Now, and I am not writing the denominator part again and again because I don't want to make any changes here right now. So now can we write this 1 by n within third bracket summation xy minus, in place of summation x, this summation x, can I write this nx bar? Obviously. So y bar into nx bar minus, in place of this summation y, let me just show it, y bar equals to summation y by n. So y bar into n is summation y. So can I write y bar into n in place of this summation y? Obviously. So that will be x bar into n into y bar plus nx bar y bar. And in the denominator part, I am not making any changes. So now what is happening? Look, this is n x bar y bar. This is also n x bar y bar, and this is also n x bar y bar. If we cut these two, we will get n x bar y bar. Only one n x bar y bar. So I can write it as 1 by n summation xy minus nx bar y bar.
divided by all of this part which was in the denominator, uh, 1 by n root over 1 by n root over summation x minus x bar whole square into summation y minus y bar whole square. This 1 by n and 1 by n will be opted out, and we will get it as summation xy minus nx bar y bar divided by root over summation x minus x bar whole square summation y minus y bar whole square. One minute. We can modify it little bit, although it's not required. From there you can calculate it. Summation xy minus nx bar y bar divided by, we're just going to take the root with separate root for each of these terms. So this will be summation x minus x bar whole square into summation y minus y bar whole square. So that's it. By using this formula, when the data of x and y is given, you can actually derive the formula of correlation coefficient, and okay, so I think yes, from this formula you can derive when x and y is given, the data is given, you can actually put the calculations as per the formula here, and you will get the value of r. Okay, so that's how you can calculate it. So let me just show a calculation. Suppose it is 2 4 6 8, and as I was telling, as you can see, this is it. Okay, 1 minute. 2 4 6 8 and 10. As you can see from the data that as x is increasing by 2 units, y is also increasing by 2 units, right? So there should exist a correlation, or there should exist a positive correlation, and there should exist a perfect positive correlation. Perfect positive correlation means, suppose let me change the data a little bit. So when y is increasing, suppose 6 10 14, when x is increasing by 2 units, y is increasing by 4 units. When x is increasing by 2 units, y is increasing by 4 units again. So the slope is constant. That means it is a linear correlation, it is a positive correlation, and it is a simple correlation as per our 3 cases. Now I can show you that this will come up as correlation coefficient of 1. R will be 1. If you calculate the value of R, it will be 1, because when x is increasing by 2 units, y is exactly increasing by 1 unit, 4 unit. So there is existing a perfect positive correlation. Okay, so I'm just going to show this classification also. It will require 10 minutes more from here. So we are just going to find out xy x. আচ্ছা, okay. ঠিক আছে, লিভ করে যাও তাহলে। পরের দিন কবে ক্লাস হয়? সোমবার।
হ্যাঁ হ্যাঁ so that is xy x minus x bar y minus y bar and x minus x bar square y minus y bar square. That is what I require here. So x bar will be 12 2 4 6 6 is 12 3 4 y bar will be 10 xy will be 12 40 7 84 x minus x bar square will be x minus x bar, that is minus 2 square 4 0, and this will be 4 also 10, that is 416 0 416. So if I put the values here, summation of xy will be 52 136. Am I right? 84 into plus 40, that is 124 and 136. Okay, so let me write it. Summation xy, in place of summation xy I am writing 136, in place of n I am writing 3 because there are 3 pair of observations here. In place of x bar I am writing 4, in place of y bar I am writing 10, and summation x minus x bar whole square I am writing 8, y minus y bar square I am writing 32. So this is nothing but 8, and this is root over 32. So I'm just going to calculate it. 136 minus 3 into 4 is 12, 12 into 10 is 120, and this part is nothing but root 8 into root 32. So this is root 8 into 32, I am multiplying it, and it will become 16. This will become 8 into 32 means 8 into 8 into 4, so it will be coming out as 4 into 8 square, 2s square, so this will be 16. So this is 16 by 16 1. As you can see, the correlation coefficient is 1, existing that there is a perfect positive correlationship. There can be another classification that can be made from here, that linear correlation can have couple of types. I'm just going to discuss those types here. So what are those types? As I have said that the range of R is from -1 to +1, as we know. So correlation coefficient এর ভ্যালু কিন্তু +1 থেকে -1 এর মধ্যেই থাকতে পারে, কিন্তু কথা হচ্ছে যে যদি কোরিলেশনের ভ্যালুটা +1 হয় বা -1 হয়, +1 হয় বা -1 হয়, তখন কি বলতে হবে? তখন আমাদেরকে বলতে হবে পারফেক্ট কোরিলেশন। +1 বা -1 হলে পারফেক্ট কোরিলেশন, +1 হলে পারফেক্ট পজিটিভ কোরিলেশন, -1 হলে পারফেক্ট নেগেটিভ কোরিলেশন। যদি কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট মানে আর এর ভ্যালুটা ধরো এসছে 0.75 এর অ্যাবভ বা 0.80 এর অ্যাবভ বলতে পারো, বা ইউ ক্যান সে দ্যাট 0.75 থেকে 1 এর মধ্যে, বা -0.75 থেকে -1 এর মধ্যে, 2 দিলাম এটা। এই কেসটাকে বলা হয় হাই ডিগ্রি কোরিলেশন, ভেরি হাই ডিগ্রি কোরিলেশন বা হাই ডিগ্রি কোরিলেশন। যদি কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্টের ভ্যালুটা +0.25 থেকে +0.75 এর মধ্যে থাকে, এটাও কিন্তু প্লাস, হ্যাঁ, বা -0.25 থেকে -0.75 এর মধ্যে থাকে, দ্যাট ইজ কল্ড মডারেট ডিগ্রি কোরিলেশন। মডারেট ডিগ্রি কোরিলেশন, প্লাসে হলে মডারেট পজিটিভ ডিগ্রি কোরিলেশন, মাইনাসে হলে মডারেট নেগেটিভ ডিগ্রি কোরিলেশন। আর কোরিলেশন যদি এরকম হয় যে ধরো কোরিলেশনের ভ্যালুটা খুব লো মানে 0 থেকে 0.25 এর মধ্যে প্লাস, এটা অবভিয়াসলি, আর -0 থেকে -0.25 এর মধ্যে, এরকম হলে ওটাকে বলা হয় লো ডিগ্রি কোরিলেশন বা লো কোরিলেশন। ঠিক আছে,
আর যদি কোরিলেশনের ভ্যালুটা 0 হয় সেটাও হতে পারে, তার মানে দেয়ার এক্সিস্ট নো পজিটিভ কোরিলেশন আর নেগেটিভ কোরিলেশন, আর দেয়ার এক্সিস্ট নো লিনিয়ার কোরিলেশন। সো দ্যাটস ইট। Next class we are going to start that how the graphs will look in each of these cases. এই সবকটা কেসে গ্রাফগুলো কীরকম দেখতে হবে, পয়েন্টগুলো কীরকম হবে, স্ক্যাটার প্লট দিয়ে আমরা সেটা কীভাবে বুঝতে পারি, আর তারপরে আমরা ফর্মুলা ডেরাইভেশন করব।